Hello friend, welcome to Tanya's Biology. Today my topic is about the role of p53. We all know that cancer biology is related to the p53 gene. Previously I have already discussed about the normal cell, the healthy cell, how the normal cell convert into a cancerous cell. Today I will discuss about the role of p53. p53 কিভাবে রেসপন্সিবল নর্মাল সেলকে নর্মাল রাখার জন্য বা বলতে পারি p53 ফাংশন কিভাবে সাপ্রেসড হলে আমরা নর্মাল সেলকে ক্যান্সারিয়াস সেলে কনভার্ট হতে দেখি। ওকে, হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টার অফ p53, মানে p53 কি ক্যারেক্টারগুলো আছে। p53 বেসিক্যালি দ্য গার্জিয়ান অফ সেল সাইকেল, দ্যাট মিনস p53 basically control the cell cycle. It control the cell cycle. It control the cell cycle. If the cell encounter any kind of problem, then p53 at that moment stop the cell cycle. At that moment p53 stop the cell cycle. If the cell encounter a problem, what kind of problem? It could be a mutation. হতে পারে যে মিউটেশনটা ডিএনএকে ড্যামেজ করছে, লাইক ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, অ্যাডিশন, দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম উই আর টকিং অ্যাবাউট। দেন ইট ব্লক দ্য সেল সাইকেল অ্যান্ড দ্য ফোর্স দ্য সেল টু গো আন্ডার অ্যাপপটসিস অর প্রোগ্রাম সেল ডেথ। আমরা সবাই জানি অ্যাপপটসিসের জন্য রেসপন্সিবল একটা জিন আছে যেটা BCL2। হ্যাঁ, আমরা জানি, আমরা আগের ক্লাসগুলোতে দেখেছি। তখন কি করে p53 জিনটা ওই সেলটাকে এগিয়ে দেয় যাতে ও প্রোগ্রাম সেল ডেথ বা বাই দ্য প্রসেস অফ অ্যাপোপ্টোসিস ও মারা যায়, দে কিল্ড দেমসেলফ। তাহলে কি হবে, ওই নর্মাল ওই সেলটা ফার্দার ক্যান্সারিয়াস সেলে কনভার্ট করতে পারবে না। ওকে, এনি প্রবলেম ইন দিস প্রোটিন leads to normal cell to cancerous cell. Any problem in this protein leads to normal cell into cancerous cell. How? Okay, let me show that. This is p53 gene. p53. This gene is responsible for the production of p53 protein in normal time. That means when the cell is healthy, the amount of p53 is very less. যখন সেলটা হেলদি থাকে p53 প্রোটিন যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে সেটা কিন্তু অ্যামাউন্টে খুব কম থাকে যখন সেলে কোনো ড্যামেজ হয় না। আবার মানে কি হয়, p53 অটোমেটিক্যালি ডিগ্রেডেড হয়, মানে production and destroying this process is very rapid. That means the lifespan of p53 is very small. The lifespan of p53 is very small. Okay, but when the cell encounter any damage, যখন যেটা ড্যামেজের সম্মুখীন হয় তখন the production of p53 increases. The production of p53 increases when the cell encounter any damage. তার মানে কি, যদি ড্যামেজ না হতো তাহলে কিন্তু প্রোডাকশন অফ p53টা কম ছিল। যখনই ড্যামেজ, যদি সেলের কোনো ড্যামেজ ধরা পড়লো তখন কি করলো, ও একটা সিগন্যাল পেলো যে দেয়ার ইজ আ ড্যামেজ ইন দ্য ডিএনএ। We all know that any kind of damage related to the DNA structure by deletion, by duplication, any kind of mutation. When the cell encounter any kind of damage that causes the increasement of the production of p53 protein. Okay, p53 protein. What is the function of p53? There are various functions of this p53. One of the function of p53 is it binds with the promoter of another gene. Let me draw. If this is WAF1 gene, now this protein, that means p53 protein, will bind with the promoter site, of WAF1 gene.
what will happen then? It increase the transcription. We all know that p53 is a transcription protein. Okay, though it is a transcription protein, when it bind with the promoter of WF1 gene, it increase the transcription rate. As a result, what happened? WAF1 mRNA produces. As a result, WAF1 mRNA produces. What is the function? Then it produces P21 protein. P21 protein. That means the product of WAF1 gene is P21 protein. We all know that P21 protein. Now, what is the function of P21? Let me erase all that. Okay, what is the function of P21? P21 basically it stop the cell cycle. It block the cell cycle. How? If this is a cell cycle, if this is a cell cycle, this is M phase, G1 phase, S phase and G2 phase. Okay. Now we all know that there are checkpoint. These are the checkpoint. This checkpoint is responsible. Function ta ki amra shobai jani. Checkpoint basically check kore je oi phase e je function ta chilo seta properly complete hoyeche kina. Otherwise checkpoint will halt the process. Checkpoint is dependent on cyclin and CDK2. Cyclin dependent kinase 2. Basically checkpoint is controlled by cyclin and CDK2. Okay. But when the production of P21 increases, this P21 will bind with the cyclin CDK2 complex. Cyclin CDK2 complex. When the cyclin CDK2 complex will bind with the P21 protein, it halt the process. Okay, it will block the cell cycle. Basically the function of kinase is we all know that is a phosphorylating protein. Okay, it a phosphorylating protein. It halt the process of cell cycle and enter the cell cycle into apoptosis or programmed cell death. মানে যখনই cyclin কমপ্লেক্স যখন P21 এর সাথে বাইন্ড করে গেল, এখানে P21 এর সাথে বাইন্ড করে গেল, তখন কি করলো? P21 এই কমপ্লেক্সের ফাংশনটাকে ব্লক করে দিল। P21 এই কমপ্লেক্সের ফাংশনটাকে ব্লক করে দিল, পুরো সেল সাইকেলটা হল্ট হয়ে গেল আর সেল সাইকেলটা অ্যাপপটোসিসের থ্রু সেলটা মারা গেল, তাকে মারা হলো। কেন মারা হলো? বিকজ the cell encounter a damage in a DNA level. The cell encountered damage in a DNA level. তাই ওকে মারা হলো by the process of apoptosis. ওকে, তাই যখনই সেল এনকাউন্টার করবে কোনো প্রবলেম, তখন কি হবে? তখন P53 প্রোডাকশনটা বেড়ে যাবে। এই P53 কি করবে? P21 প্রোডাকশনটাকে বাড়িয়ে দেবে। আর এই P21 with the help of the cyclin and CDK2 kinase block the cell cycle or halt the cell cycle. Okay, এখানে সেটাই বলা হয়েছে। Normally healthy cell produces very small amount of P53 protein which is very unstable. When the cell doesn't encounter any kind of damage, then the P53 protein is very unstable. But when at that moment when the cell encounter any type of damage, it became stable and
very enlarged amount, numerous amount. Okay. If gene encounter any damage in the DNA level, then the production of p53 increases. Then the production of p53 increases. Okay. Then p53 sat on the promoter site of another gene. Here the another gene is WAF1 and regulate the production of p53. That means WAF1 is responsible for the production of p21. Okay. This p53 basically regulate the transcription, so that it was also known as transcription regulator. Though it control the transcription, so it is known as transcription regulator. Okay. This p21, this p21 protein bind with the cyclin CDK complex, and after the binding it halt the cell cycle. It basically halt the cell cycle. Okay. In case of cancer cell, it will block and suppress when the function of p53 is suppressed. When the function of p53 is suppressed, then only the normal cell is able to convert into a cancerous cell. When the function of p53 is suppressed, only that causes the conversion of normal cell into cancerous cell. We all know that p53 have two allele. p53 have two allele. Okay. If any one of them, মানে এই দুটোর মধ্যে যদি একটাও ফাংশনাল হয়, তাহলে কিন্তু p53 এই প্রসেসটাকে, মানে নর্মাল সেল থেকে ক্যান্সারিয়াস সেলে ফর্মেশনে যে প্রসেসটাকে, সেটাকে হল্ট করিয়ে দেবে যদি একটাও অ্যালিল মানে ফাংশনাল হয়। যদি দুটো অ্যালিলই ফাংশনাল হয় তাহলে ভেরি গুড, তাহলে তো হল্ট হবেই। বাট যদি দুটো অ্যালিলই নন ফাংশনাল হয়, তখন কিন্তু p53টা সাপ্রেসড হয়ে যাবে, and that causes the conversion of normal cell into a cancerous cell. This is all about the function of p53, how p53 involved in cancer biology. Okay, if you like my video, please like, share and subscribe my channel.